My dear students, good morning. In previous class, we know that the trigonometric functions sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, secant theta, cosecant theta. These are all the trigonometric functions in a right angle triangle. Also, we know that in the previous classes SSLG, we know that the trigonometric functions. So, next continue the sine of the trigonometric functions. Sine of the trigonometric function. Trigonometric functions in quadrant wise. In quadrant wise, sine of the trigonometric functions n and I. Consider a one coordinate plane is a x-axis and another one is y dash. So is a center is O. Let P be a end point on the first quadrant. That one is the first quadrant. So let OP is joined together. P of x comma y. P of x comma y is x is positive, y is also positive. So join the OP and PM is perpendicular to x-axis. So is a right angle triangle. So let's make a angle theta is positive. So is a opposite of the angle theta is that one side is the opposite side. Next one is the adjacent side. Next one is hypotenuse. So is a theta is the opposite side. So theta ke yavu pada irutto. So is a foot yavu irutto adu adjacent side. Next one is the hypotenuse. So is a right angle triangle. ಇಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಥೀಟಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದು adjacent side. So next one is the hypotenuse ಹಂಗೆ. So that one is a consider a point is P of x comma y in a first quadrant. So x is positive, y is also a positive. So is OM is adjacent side, PM is the opposite side, OP is hypotenuse. So in a triangle is POM is equal to theta. POM equal to theta. ಯಾವುದು O ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯೋ ಆ ಆಂಗಲ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So is a angle theta. Next one is define sin of the theta is equal to opposite side is PM divided by, so is a hypotenuse is OP. So is x is positive and y is also positive. So is a radius is always positive. So is PM is a positive side. Next one is OP is also a positive side. So is positive divided by positive is positive. Next is cos theta. Cos theta is equal to, that one is a x. So that one is a y side is a r is the radius. X is positive, y is also a positive, so x is radius is always positive. So is PM, so is divided by OP is sin theta, is cos theta is OM divided by OP. OM is a adjacent side is x divided by, is hypotenuse is r. So is x is positive and next one is r is also a positive divided by positive. Next one is a tan theta is equal to, so is opposite side divided by PM divided by, so is adjacent side is OM. Is PM is equal to y divided by adjacent side is x. Y is positive. So next one is x is positive divided by positive is positive. Next one is cot theta. So cot theta is, so OM divided by PM. OM divided by
Pm. So is OM is equal to x divided by, so is y, x is positive, y is also a positive, positive divided by positive is positive. Next one is secant theta. Secant theta is, so is a hypotenuse divided by OP divided by adjacent side is OM. So OP is R divided by OM is x. R is positive and another one is y is or x is also a positive is positive. So is next one is the cosecant theta. Cosecant theta is hypotenuse divided by opposite side is Pm equal to, so R divided by y equal to positive divided by positive, so equal to positive. So in a first quadrant, all are trigonometric functions, sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, secant theta, cosecant theta are all positives. So in a first quadrant, all are positive. All are positive means all trigonometric functions are positives ಆಗಿರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ? in a first quadrant ಒಳಗೆ. So in a second quadrant ಬರೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ. So in a second quadrant is P is a point. P is a point in a second quadrant. ಈ second quadrant ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ, let P be any point on the second quadrant. So is P be any point P of x comma y. So is y is positive, another one is x is negative. So Pm is perpendicular to x axis, which makes an angle is theta. So is opposite side is y. So is adjacent side is x. So is radius is r. So in second quadrant ಒಳಗೆ x is negative and y is positive, r is always radius of this circle is always radius is positive ಆಗಿರುತ್ತದೆ. So define, so is POM is equal to theta. POM is equal to theta. Is defined is sin theta. Sin theta is defined by opposite side divided by y divided by, so is hypotenuse is r. Y is positive, so r is also positive. Positive divided by positive is positive. Next one is cos theta. Cos theta is, so is adjacent side x divided by r. X is positive and r is positive. So is x is negative. So negative divided by positive is negative. Next one is tan theta. Tan theta is equal to, so y divided by x. Y is positive, so x is negative. Positive divided by negative is negative. Next one is cot theta. Cot theta is equal to x divided by y. X is negative, so y is positive. So negative divided by positive is negative. Next one is a secant theta. Secant theta is equal to hypotenuse OP divided by OP and r divided by, so is adjacent side is x. So r is positive, so is x is negative. So positive divided by negative is negative. Next one is cosecant theta. Cosecant theta is equal to, so r divided by y. R is positive radius, so is y is positive. Positive divided by positive is positive. In a second quadrant is sin and its reciprocal. In a ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ reciprocals of the trigonometry ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಯಾವುದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಸ್ cosecant theta ಆಗಿರುತ್ತೆ. cos ಥೀಟಾಕ್ಕೆ secant theta ಆಗಿರುತ್ತೆ. tan ಥೀಟಾಕ್ಕೆ cot theta ಆಗಿರುತ್ತೆ. cot ಥೀಟಾಕ್ಕೆ tan theta, secant ಥೀಟಾಕ್ಕೆ cos theta, cosecant ಥೀಟಾಕ್ಕೆ sin theta ಹಿಂಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ sin is ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಈಸ್ cosecant theta is also ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? sin is ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸರಿನಾ? ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ
sign only positive. Its reciprocal is also a positive. ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, ಅದು ನೆನಪಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರೋಣ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ let P be any point on the third quadrant P of x comma y. So is a y dash, is a x dash, is a x dash. So join the OP. So PM is perpendicular to x axis. PM is perpendicular to x axis, which makes an angle is a theta. Is the opposite side is a y. Is the adjacent side is x. So is the radius r. Is y is negative. So x is of a negative. So is r is always positive. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. sin theta is defined. So POM is equal to theta. It is not important, but is sign of the trigonometric functions ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಇವೇನು ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಆದರೆ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ಗಿಂತನೂ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಈಸ್ y ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r. y is negative and r is positive. So positive divided by negative ಅಥವಾ negative divided by positive is negative ಆಗಿದೆ. Next one is second one is the cos theta. Cos theta is equal to x divided by r. X is negative and y is r is positive. So negative divided by positive is positive negative. Next one is the third one is tan theta. Tan theta is equal to y divided by x. Y is negative. Y is negative and x is negative. Negative divided by negative is positive. ಅಂದರೆ -2 divided by -3 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2/3. 2/3 is also positive. ಹಂಗೆ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ cot theta. Cot theta is equal to x divided by y. X is negative and y is negative. Negative divided by negative is positive. Same ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಟೈಪೇ. So next one is fifth one is secant theta. Secant theta is equal to r divided by x. R divided by x. R divided by x. Hypotenuse divided by adjacent side. R is positive. So y is negative. Sorry, x is negative. So positive divided by negative is negative. Next one is sixth one is cosecant theta. Cosecant theta is equal to r divided by y. R is positive. Next one is negative. So positive divided by negative is negative. In a third quadrant is tan is positive. So tan is positive and its reciprocal is cos is positive. ಇಲ್ಲಿ sin is positive. ಇಲ್ಲಿ all are positive. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು one by one. All are positive. Sin only positive, tan only positive. Next one is fourth quadrant. Fourth quadrant. In a fourth quadrant, is P be a point on the fourth quadrant. That one is a fourth quadrant. Is y is negative, x is positive. So O join OP and PM is perpendicular to x axis. PM is perpendicular to x axis. So which makes an angle theta. So is the opposite side is y.
y coordinate, is the x coordinate is x. So is r is positive, always positive. Y is negative. So x is positive, equal. So in the fourth quadrant is POM is equal to theta, which makes an angle theta. So is sin is defined. Sin theta is equal to, so opposite side divided by hypotenuse y divided by r. Y is negative and r is positive. So positive divided by negative is negative. So in the fourth quadrant is x is positive and y is negative. So next one is cos theta. Cos theta is defined. So x divided by r. X is positive and r is positive. So positive divided by positive is positive. In a cos theta is defined. So is x divided by r equal to positive divided by positive equal to positive. Next one is a tan theta. Tan theta is equal to, so y divided by x, opposite side divided by adjacent side, is y is positive and y is negative and x is positive. So positive divided negative divided by positive is negative. Next one is cot theta. Cot theta is equal to x divided by y equal to, so is x is positive and y is negative. So positive divided by negative is negative. Next one is a secant theta. Secant theta is defined by, so is r divided by y, r divided by x. R is equal to positive and x is positive. Positive divided by positive is positive. So in next one is the last one is a cosecant theta. Cosecant theta is hypotenuse divided by, so is opposite side is y. So r is positive and y is negative. So positive divided by negative is negative. Positive divided by negative is negative ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು cosecant. ಸೊ ಇನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ cos theta and its reciprocal is secant theta is positive. In the fourth quadrant is cos is positive. ಹಂಗಾದ್ರೆ so that one is a cos is positive, its reciprocal is also a positive ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ನು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಮುಗಿದು, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಒಳಗೂ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ತಾ ಹೋದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬರೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ is fourth quadrant in a coordinate plane. Is first quadrant, is second quadrant, is third quadrant, is a fourth quadrant. In a first quadrant, so is a all are positive. Is sin only positive. Second quadrant is sin only positive. So that one is tan only positive. Next to fourth quadrant is cos is positive. In a quadrant wise sign of the trigonometric function, all trigonometric functions are positive. If sin is positive, its reciprocal cosecant theta is positive. In third quadrant is tan is positive, its reciprocal cot theta is positive. In fourth quadrant is cos is positive, its reciprocal is secant theta is positive. So is sin theta, cos theta, tan. ಸರಿನಾ? ಇವು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೋಸೆಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ. ಇವು ಮೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇವು ಮೂರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಈಸ್ ಕೋಸೆಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಯಾವುದರೊಳಗೆ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ. Second quadrant ಒಳಗೆ tan is positive and cot is positive, its reciprocal is a third quadrant. ಇದು second quadrant, ಇದು third quadrant. Next last one quadrant ಒಳಗೆ so is a cosecant theta and secant theta is positive in the fourth quadrant.
is all are positive in a first quadrant. Second quadrant is sine and cosecant theta is positive. Sine is positive. Next one is tan is positive. Next one is cos is positive. All are positive. Sine is positive. Tan is positive. Cos is positive. So ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇವನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ take coffee. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕಾಫಿ. ನೋಡಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಸೈನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಟಿ, ಹೌದಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇವು ಮೂರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮೂರನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಮೂರಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕಾಫಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕಾಫಿ ನೋಡ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಕಾಫಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಹೌದಾ? ಸೈನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೈನ್, ಎಸ್, ಸೈನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಟ್ಯಾನ್, ಟಿ ಈಸ್, ಹೌದಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟು, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟು, ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಸೊ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕಾಫಿ. ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕಾಫಿ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು? ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕಾಫಿ. All are positive, sin is positive, tan is positive, cos is positive. ಈ ಥರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲೇ SLC ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು. Some frequent values. Frequent values of trigonometric functions. Trigonometric functions. Some frequent values. Frequent values ಇದಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬರ್ಸಿರ್ಬೋದು. ಸೊ SLC ಒಳಗೆ ಬರ್ಸಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಕಲಿಯಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಈಸಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳುವ 0 ಡಿಗ್ರಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 45 degree, 60 degree, 90 degree. ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ ಮುಂದುವರೆದವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. 180 degree, 270 degree, 360 degree. ಇವಿಷ್ಟನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಸೈನ್ ಫಸ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಸೆಕೆಂಡ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈನು, ಕಾಸು, ಟ್ಯಾನ್, ಕಾಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಕೋಸೆಕೆಂಡ್. ಸರಿನಾ? ಸೈನ್ 0 ಈಸ್ 0 ಈಸ್ 0. ಸೈನ್ 30 ಈಸ್ 1/2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 1/2. Next one is root 3/2. Next one is 1. So first one is sin is 0 is 0. Sin 30 is 1/2. Sin 45 is 1/2. Sin 60 is root 3/2. Sin 90 is 1. Same ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 1 ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸರಿನಾ?
1. Next one is root 3 by 2. Next one is 1 by root 2. Next one 1 by 2 z. Sin theta ಅಂದರೆ tan theta ಅಂದರೆ sin by cos. 0 divided by anything is 0. 1 by 2 divided by root 3 by 2 1 by root 2. ಸರಿನಾ? 1 by root 2 1 by root 2 get cancel 1. Root 3 by 2 divided by 1 by 2 is 2 to get cancel is root 3. 1 by 0 is infinity. 1 by 0 is anything divided by 0 is infinity. Next cot is ulta. Infinity root 3 1 by root 3. Next one is 0. Next one is 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? Next is secant theta. Secant theta is 1 divided by cos theta is reciprocal. Reciprocal is 1 by 1 is 1. 1 by root 3 is 2 by root 3. Next one is root 2. Next one is 2. Next 1 by 0 is infinity. 1 by 0 is infinity. Next cosecant. 1 by 0 is infinity. 1 by 0 is infinity. So 1 by 2 is 2. Next one is root 2. Next one is 2 by root 3. Next one is 1 by 1 is 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ಈ ಥರ ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 270 ಡಿಗ್ರಿ, 360 ಡಿಗ್ರಿ, 7 ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೊ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ 0 ಡಿಗ್ರಿ, 0 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ, 180 ಡಿಗ್ರಿ, 270 ಡಿಗ್ರಿ, 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೈನ್ 90 ಎಷ್ಟು? 1. ಸೈನ್ 90 ಎಷ್ಟು? 1. ಸೈನ್ 180 ಬರೋದು ಬೇಡ. ಸೈನ್ 270 ಎಷ್ಟು? ಇಸ್ -1. ಉಲ್ಟಾ ಅಲ್ವಾ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸೈನ್ 270 ಎಷ್ಟು? -1. ಸೈನ್ 0 ಎಷ್ಟು? 0. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ -0 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 0 ಸರಿನಾ? ಮತ್ತೆ 360 ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ? ಸೊ ಈಸ್ ಸೈನ್ 0 is 0 ನಾ? ಸೈನ್ 180 is equal to ಎಷ್ಟು? 0 ಇದು 0 ಇದೆ, -0 ಅಂದರೆ 0ನೇ. ಸೈನ್ 90 is 1, ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ 270 is -1. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡು, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡು, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕಾಸ್ ಇಂದ ಒಂದನ್ನ ಬರೋಣ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಇಂದ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ 0 is 1, ಕಾಸ್ 180 is -1, ಕಾಸ್ 180 is -1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ 90 is 0, ಕಾಸ್ 270 is also -0 ಅಂದರೆ 0. ಕಾಸ್ 360 is also same 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಈ 180 ಡಿಗ್ರಿ, 270 ಡಿಗ್ರಿ, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿಡ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರಬೇಕು. ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ರೆ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.